Saya di video ini tidak punya niat mempengaruhi siapapun. Mudah-mudahan yang ekstrim dan yang moderat, yang non-Muslim juga bisa ambil sesuatu. And ini sekedar cerita saja. Hari ini saya mau berbagi cerita. Dulu aku pernah upload video judulnya Sasha on Jilbab. So mungkin ini lanjutannya. 2002 saya lagi di Sumatera Utara di satu kampung di mana ada kelompok jamaah tabligh. It's kind of like a sect of Islam. They wear a jubah and sorban. Istrinya rata-rata pada pakai niqab, dan saya sedikit kecewa lihatnya soalnya kalau wanita mereka nyuci baju di sungai karena mereka punya anak banyak dan suami mereka nyuciin baju semua itu lama, lalu pulang ke rumah masak buat semua orang, lalu habis itu babysitting, urus anak, and sampai malam like every day seperti itu. And then laki-lakinya cuman duduk di masjid baca Fadilah Amal atau buku apa yang mereka baca, lalu mereka ngobrol sama teman-teman di masjid tentang soal hidup, soal Islam, lalu mereka jalan dakwah, bicara sama orang lagi, sitting, reading, and talking to people. That's like my dream job. And the women are doing all the stuff that I hate doing, cooking, cleaning, and babysitting, Keganggu gitu lihat cara mereka hidup. So I was like, emang Islam gitu? Emang harus gitu? Where's that book? Aku pinjam banyak buku dari salah satu orang Australia yang masuk Islam, 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya. Dan dia punya banyak buku bahasa Inggris. Aku senang baca bukunya, dan aku baca Quran juga, tapi diterjemahin ke bahasa Inggris. Reading my books, everything looks good, dan aku seperti kan nggak gitu, nggak harus gitu Islam. Ini Islam bagus tuh, nggak gitu ya, something like that. Udah nyampe surah keempat di Quran, dan ada yang tidak gampang ditelan bagi saya, sedikit bikin saya marah. Dan aku kembali lagi ke orang Australia dan I'm like, look at this. Ini yang kamu mau saya percaya. Ini gak bagus banget, gak adil, gak apa gitu. Like, masa? And she's like, huh? Ini kok gak ada di versi saya? Dan dia ambil satu lagi Quran yang diterjemahin ke bahasa Inggris. Dan memang tidak sama. Surah sama, ayat yang sama, tapi bacanya lain banget gitu. Yang punya dia halus, lebih gampang diterima oleh orang barat lah ya. Yang ini agak kasar and agak like, masa sih gitu, orang barat akan lihat itu dan like, huh? The translator, entah dia yang ini dia halusin biar gampang ditelan oleh orang barat, atau orang yang translate yang ini dia pengen masukin ideologinya dia karena memang di otaknya dia wanita memang gini, lalu dia slip in terjemahan yang sedikit like not nice to read, because you can translate a word in different ways. Seperti malu, we don't know, is it ashamed, is it embarrassed, is it shy? Arabic kayak gitu juga. I realized at that moment, kalau aku mau mengerti Islam, saya harus belajar bahasa Arab. So I started getting really excited about learning Islam and belajar Islam dan belajar bahasa Arab. So I started moving really fast and studying hard. Ini foto saya dulu baru mulai mau pakai hijab, tapi baru pakai bandana saja. And that's me reading Fiqh Sunnah. Mungkin hitungan 2 bulan, 3 bulan saya sudah full on pakai niqab dan pakai jilbab besar. Aku rasa udah sulit belajar di Indonesia karena saya tidak terlalu percaya apa yang saya dengar dari tetangga. Islam kadang kecampur sama budaya
pulang ke Kanada dulu untuk belajar lebih, dimana semua orang bisa bahasa Inggris dan ada banyak buku. Pulang ke Kanada pakai niqab, setiap Jumat aku sholat Jumat di sana dan langsung punya teman banyak. Itu Islam has got that down. Orang di sana kebanyakan immigrant, ya. So I hung out with Somalians, Pakistanis. Ada satu cewek Indonesia aku ketemu dari Bandung, dari mancanegara, really. Jadi kalau aku lakukan sesuatu yang salah misalnya, mereka akan bilang, "Sa, kenapa kamu lakukan itu? Itu kan bid'ah. Enggak ada itu di Islam." And I'm like, "Oh, di Indonesia semua orang lakukan itu." "Oh enggak, itu bid'ah." Bongkar hadis, bongkar fatwa, bongkar apa. Oh, ternyata benar. Ini nggak ada di Islam. Muhammad nggak pernah ajarkan itu, misalnya. That's when I got really, really strict, more and more hardcore. My mom was really cool about everything. Setiap hari dia kerja downtown. Aku selalu ikut. Pagi dia drop saya di Islamic Center. And then pas dia pulang, dia jemput saya dari Islamic Center. Jadi, I was like 8 hours a day di Islamic Center, baca buku, bicara sama muslimah lain dari mancanegara. Lalu saya yakin aku mau mendalami ini sedalam-dalamnya. Dan aku ketemu universitas di Amerika yang bisa belajar online. Jadi, aku bisa ambil pelajaran itu ke Indonesia dan lewat telepon sama profesor. It's a university, by the way, only for Muslims. Untuk masuk ke situ harus ditandatangan a leader of the Islamic Center or something. You have to be Muslim if you want to get in. The professors are from Medina and from Cairo and it's an Islamic university. So I got my course books. I started studying. I loved it. Saya mau balik lagi ke Indonesia. Saya telepon profesor, "Oke, saya nanti mau pindah ke Indonesia lagi." Terus dibilang, "Oh, Indonesia, ada sekolah bahasa Arab di sana, bagus, di Utan Kayu." Dan pas aku balik lagi ke Indonesia, aku langsung ke Utan Kayu, ke sekolah bahasa Arab milik temannya dia. And ternyata temannya dia itu Anis Mata. It was Al-Manar. And it was a good place to learn Arabic and cheap. And my budget was like 3 million for like 6 weeks. So it fit my budget. It did. And yeah, aku banyak belajar bahasa Arab di sana. And I made friends with Anis's wife, Anoe, and I went to their house several times. She was really nice to me. And I never even looked at Anis Mata's face. Because kalau di Quran, when you look, you have to lower your gaze and guard your modesty. Yakni pandangannya diturunin pas lihat lawan jenis. So I actually never even saw Anis's face. Mungkin kayak gini and then down, padahal udah ngobrol. Pas dia masuk Time magazine waktu itu, can't remember what year. I was like, "Oh, that's him," because I really never looked at his face. I was hardcore, guys. I was hardcore. I had a great time at that school, but I speak only caveman Arabic waktu itu. One day, setelah belajar, teman-teman pada cabut, and I'm like, "Mau kemana?" And they said, "Oh, we're going to Libya. We're gonna go try to get into Libya." And I'm like, "What?" And they're like, "Oh, Sasa, kamu tidak bakal bisa masuk. Kamu harus udah pintar banget bahasa Arab baru boleh masuk." I'm like, "I don't care, I'm trying anyway." Karena Libya itu salah satu dari waktu itu baru ada 6 di seluruh dunia, 1 di Jakarta, di Jalan Mampang. It's funded by the Muhammad Ibn Saud University. I think that's the name of it, in Riyadh, Saudi Arabia. It's really hard to get in, and it's the best place for learning Arabic. Mungkin ada 1,000 orang gitu yang mau daftar itu dari seluruh Indonesia. Banyak sekali yang pakai niqab. Padahal waktu itu jarang ada yang pakai niqab di Indonesia. Lebih sering sekarang. Dulu masih rebel kita. Now it's trending, but before we were all rebels. They asked me where I lived, where am I from, where does my mother work, etc. I answered in my caveman
studied Arabic and I got in. I was like number 1 or number 2 on the list. I was so happy, and I started studying at Lipia. Yang favorite aku tentang Lipia itu perpustakaannya. Waktu itu ya, wanita hanya boleh ke perpustakaan hanya setengah hari per minggu. Laki-laki bebas kapan saja, tapi wanita hanya dikasih setengah hari saja setiap Rabu untuk masuk ke perpustakaan. That bothered me, to tell you the truth, but I didn't care. It was like heaven in there. Mereka ada buku di situ hanya ceritain orang yang ada di isnad hadis. Abu ABC dengar dari Ibnu ABC bahwa dia dengar Abu Hurairah bilang bahwa Muhammad pernah bilang bla bla bla. Nah, itu nama-nama itu isnad. And even the people in the isnad, masing-masing ada biografinya. Lahirnya di mana, matinya di mana, pernah traveling kemana saja, tinggal di mana. Itu semuanya ada like biografinya. Untuk scholar yang mau belajar ini hadis dhaif atau sahih atau hasan or what, itu dia harus bongkar buku itu. It just blew my mind. Waktu itu hidup saya bangun jam 3 pagi. Aku sholat tahajud. Rakaat yang pertama biasanya aku baca surah Al-Baqarah, entah di 1 rakaat atau dipisah jadi 2 rakaat, karena aku usaha untuk hafal Quran. Tapi pada akhirnya aku cuman sampai 6 juz. It's hard. It's hard to memorize the Quran. And then after that, I would just do other surah, and then I would salat fajar, and then I would run to the bus stop. 5:30 saya naik bis, mulai belajar di Lipia. Kita belajar Quranic Arabic. You know, ada kelas tajweed, you know, fiqh. So we're learning Arabic, but in an Islamic context. I would get into more details about what it's like there, but maybe if I meet you at the Indomart. Break time, I salat duha. At duhur, class is over, I pray. And I would pray those sunnah prayers. Kalau duhur, it's like 4 rakaat, but you can have another 4 rakaat sebelum duhur, and you can have another 2 after duhur, and I would pray all of those. I would go home, baca semua buku dari kuliah, saya nulis sedikit, saya bongkar buku hadis, buku apa untuk cari dalil untuk my paper, sholat asar, belajar lagi, more Arabic, read hadith for fun, and then read some Quran, memorize Quran more, sholat maghrib, read more Quran, and then sholat isya, and then I would go to bed shortly after. Aku nggak masak, cuman makan nasi sama sayur nangka biasanya. Biar irit dan biar irit waktu juga. Saya dulu mendingan belajar daripada masak. That was my life. No music, haram. No TV, haram. Because it's like the TV, ada musik juga, ada banyak dosa, you know, pacaran. That's not gonna be good for me. Nggak ada saya salaman sama laki-laki. No male friends. Jadi hardcore Islam gitu kan nggak boleh, you know, berdua sama lawan jenis. Nggak bebas kita pandanginnya, dan ya udah. Jadi I didn't have any male friends. That was hard, by the way. Saya tidak berkata kasar. No drinking, obviously, but also tidak akan saya duduk sama orang yang minum alkohol. Aku lagi di Kanada dan ibu saya pulang dengan, you know, wine. I'd be like, sorry mom, you guys are drinking, so I'm gonna go upstairs. Saya hanya foto untuk darurat, tidak foto untuk senang-senang. Fasting, I was pretty crazy. Actually, there was a hadith. I'm not gonna share it with you. I don't want to get into too many details on a YouTube video. But there was a hadith, it bothered me. And my solution to that hadith adalah untuk lebih gila lagi. Bukan hanya puasa Ramadan, saya akan puasa Senin Kamis. Dan kalau aku lagi mens dan tidak boleh puasa, aku akan bayar utang. Senin besok mens, Kamis besok mens, berarti minggu depannya lagi akan ada 4 hari saya puasa. And make up those menstruation days. Outside of Ramadan, I would do that. Karena aku nggak mau dianggap kecil, dianggap kurang. I wanted to be up there, like with the best of the best. Kehidupan saya
aku ambil contoh sahabat, bukan tetangga. And that's how I lived. And so, pertanyaannya adalah, kok bisa dari begitu jadi begini? Susah untuk dijawab. I think the process, it took me 2 years. Mungkin ada 1001 penyebabnya. At one point, I wanted to be an Islamic scholar. I wanted to write books. I wanted to do lectures and workshops about Islam. Maybe be a professor. But I grew frustrated with the community. There were certain things that bothered me. First of all, it's not that great to be a woman in Islam, from my perspective. So you do have your fair share of obstacles. Also, all of my day was consumed with feelings of guilt, of fear, thinking about whether or not this is permissible or this is not permissible, or why do people do this and why do people not do this, and always thinking and like pikiran di otak saya like and hadis and Quran and kata orang and kata ustad ini, dan siapapun yang belajar Islam sedalam itu dan sekeras itu, lebih keras lagi mungkin, akan ketemu yang bikin kita goyang, tidak cocok sama jiwa saya, yang value yang saya pegang waktu kecil. And so kalau aku baca tentang sesuatu yang bikin saya goyang, astagfirullah, jangan sampai saya berpikiran seperti itu, ini hanya syaitan, and then move on, baca sesuatu yang lain. That's what I had to do. Because some things in Islam really did conflict with me and my values and stuff. Tapi saya rationalize sebisa saya semuanya biar cocok sama saya, atau coba berubah pikiran biar saya bisa menerima. But some things I could never rationalize. Some things I was tired of rationalizing, and I was tired of having to astagfirullah every time I want to study, and I felt guilty about it, and berisik kepala saya. Ini bukan masalah yang dialami sama moderate yang biasa saja. Kalau dikasih hadis like, oh celananya harus di atas mata kaki, di bawah mata kaki ada di api neraka, a moderate Muslim is just like, gak usah susah, nanti orang pada panggil banjir kemana-mana. So nggak jadi beban buat mereka. But for me, for the hardcores yang setiap kamu baca kamu harus laksanakan, itu lama-lama buat saya pribadi jadi bebannya. It's like a battle inside yourself. I slowly just, you know what, I'm gonna watch a movie. I feel like listening to a song. I'm tired of this battle. So mulainya kayak gitu, dan prosesnya mungkin 2 tahun sebelum aku nyaman lagi tanpa saya selalu ada pikiran bahwa saya akan kebakar. Also, as a foreigner, kalau saya, bicara sama orang Indonesia yang Muslim ala Indonesia yang biasa kita lihat, kalau saya kasih mereka dakwah biar mereka hardcore juga, ini hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda lalala, harusnya nggak gitu, harusnya gini. Jangan gitu, Islam nggak susah-susah gitu. Makanya jangan belajar dari buku, belajarnya dari ustadz ini di sana, bagus dia. It's the same religion, but it's a completely different way of following it. And I was never personally interested in the moderate thing. I was interested in the books and the study of it. I was interested in fiqh, was my definitely my favorite was fiqh. But even fiqh, my knowledge was useless to anybody else karena aku bule dan nggak mungkin aku tahu. Dan kalau aku tahu juga, jangan lebay gitu, like, nggak usah pakai nikah, budak, kerudung aja. You can't please everyone. I don't know, I got tired of like studying my butt off, and then people saying I didn't know anything because I was a bule and that I should go see their teacher. Meanwhile, I was just telling them what Muhammad said. I guess just disappointed in all of that. Like, no matter how hard I work, I'll never be able to be an ustaza, because that's what I wanted to be.
I like the word Islamic scholar better, but in Indonesia they call them ustazas, and that's what I wanted to be. So I let it go. I let go of that lifestyle. I took off the niqab first, and then 2 years later, slowly kind of changing my clothing, mulai pakai jeans, jilbab gaul mungkin. Lalu akhirnya aku lepas jilbab hanya untuk kerjaan saja. Lalu pada ujungnya saya lepas total dan merasa sedikit merdeka untuk bisa berteman lagi sama laki-laki, because I love male friends. Male friends are really great. If you start dating, conflict, ya. Tapi kalau cuman berteman, they're the best. And I missed having the wind in my hair. Enjoy the beach again. Shake hands with people without feeling guilty about it. Again, music, seni, lots of things. In Islam, it's like forbidden if you actually go in and read. Mungkin masalahnya sama aku terlalu banyak baca, dan setiap kali kita belajar sesuatu, kita harus ikutin, karena kita kalau sudah tahu, dosa kalau kita nggak ikutin. So because I read so much, my life became so restricted. It was just too difficult for me. It didn't feel like me anymore. I don't even have my own style of brushing my teeth anymore, because I'm brushing it with the siwak, that in the style that Muhammad did it. And I lost who I was. So that's what happened to me. Sebenarnya ini harusnya jadi buku, bukan YouTube video, because I really want to say more, but I don't think that the internet is the place for it. So thanks for listening, and hope you enjoyed my story. Bye.